Hello, can you see me? Can you hear me? Yes, nice to Yes. see you. So, Today we thought that we will start with taking refuge, and Lina and other people who's now in Dalmasa will lead it. Друзья, мы начнем с принятия прибежища, но, как вы знаете, нам всем придется, а микрофон будет включен только в Дальмасе, чтобы мы друг другу не мешали. Мы делаем 3 поклона Аджану. Речи за мной. Маям банте тисанена саха панчасилани ячама дудьямпи маям банте тисанена саха панчасилани ячама Татьямпи маям банте тисранена саха панчасилани ячама. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tisarana gamanang nitithang. Panatipata veramani sikkhapathang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinana veramani sikkhapathang samadhiyami. Adina dana veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu miccājara veramani sikkhapathang samadhiyami.
Kamesu vichachara viramani sikapadam samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musavada viramani sikapadam samadhiyami. Sura Miraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Pamadhatana Veramani Sikapadam Samadhiyami. Imani Pancha Sikkhapadhani Silena Sukating Yante Silena Bhoga Sampada Silena Nipputing Yanti Tasama Silang Visotaye. Sadhu, sadhu, sadhu. И три поклона. Теперь буддистка. Okay. So what's the schedule? Should we start with questions, or you want to share something first? We can just questions is good. Okay. We have some questions left from the last time, so I will read them first. Мы переходим к вопросам. Я начну с вопросов, которые у нас остались с прошлой встречи. Итак, первый вопрос. Я занимаюсь защитой деревьев и леса от вредителей и болезней. Как правильно действовать, чтобы снизить неблагую камму, когда приходится бороться с насекомыми-вредителями и проводить агроработы на земле и с растениями? Okay, so the first question is, I am engaged in the protection of the trees and forests from pests and diseases. How to act correctly to reduce the unwholesome karma when you have to fight insects, pests, and carry out agricultural work on the ground and with plants? Yes, well, the karma which is produced by taking life is of varying degrees of severity. So if someone is killing, taking life without compassion, without care, for some personal gain, benefit, then this would be very heavy karma. But when the intention is the overall health of the forest or the ecosystem, then there is certain karma which is produced, but it is mild because the intention is not selfish or guided by defilement. So in some areas of life this is just, I think, part of like human existence, that it's not always possible to do what is of benefit for the whole community or the whole world without committing some bad karma. So in this case, the people who do this work, we can look at like bodhisattva taking on this karma for themselves. I would say that in one's personal life, to make a special effort not to take the life of
small creatures like mosquitoes and flies and ants, and be especially careful with lives of creatures around you in your home and in your workplace. But this is the work that you've taken on, and it's not so easy to find work which you can feel proud of and which you can feel is of benefit to the whole society or the whole world. And working in environmental protection is certainly a very admirable livelihood, but that there is necessarily some bad karma involved in it. Раджан говорит, что, во-первых, карма от лишения жизни существ, она может быть разной силы. И если кто-то убивает с таким вообще без сострадания, без какого-то, вообще без задней мысли, без тени беспокойства о том, что он делает, это просто для личной выгоды, то это будет, конечно, тяжелая карма с тяжелыми последствиями. А если в целом намерение какое-то более или менее благое, по крайней мере, в этом присутствует, например, там забота о здоровье леса, забота об экосистеме, то такая карма, конечно, будет более мягкой и не такой тяжелой. Поэтому все зависит от намерения. Если в этих поступках у нас намерение не особенно эгоистичное, а в целом, то есть в целом наше вот это намерение направлено на что-то, чтобы принести всем пользу, то это не так серьезно, потому что иногда это просто часть нашего человеческого существования, да, мы не всегда можем полностью избежать вообще любых каких-то неблагих действий. И иногда, когда мы делаем что-то полезное для общества, полезное для мира в целом, нам приходится брать на себя какие-то неблагие поступки. И это, в общем-то, опять же, как поступки бодхисаттвы, да, когда человек берет на себя какие-то неблагие действия ради какой-то большей пользы. И, конечно, легко сказать, что нужно просто никого не убивать, никаких мелких животных, ни комаров, никого, но с другой стороны, понятно, что иногда это просто наша работа, и трудно найти какую-то другую работу, которая бы была, то есть которой мы можем гордиться, что мы делаем что-то полезное, что мы кому-то помогаем. Поэтому иногда вот приходится совершать такие поступки. Окей. Do you want to add something? Or next question? Next question. Окей, тогда мы переходим к следующему вопросу. Мне очень тяжело дается чтение на пали, а также происходит эффект мистерии, когда произносишь фразы на языке, которым не владеешь. Насколько корректно произносить чантинг на родном языке дома? Okay. It is very difficult for me to read in Pali, and there is also a mystery effect when you pronounce phrases in a language that you do not know. Is it correct to pronounce chanting in your native language at home? In the translation, you mean? Yeah, I think so. I think that the main purpose of chanting is, if you're chanting in a group, then it helps to create a sense of harmony and community very easily. If you're chanting alone, then it's a preliminary meditation object, one that will calm the mind down. It's very good before starting the formal meditation practice, and being mindful of if you're chanting the Pali, then you can consult the translation. But during the chanting itself,
you can focus on the sounds of the words or the movement of your mouth as you are chanting. But the other important function of the chanting is to give rise to faith and inspiration in the Dhamma. And in that case, then chanting in your own language may be more successful and may suit you better. So, yes, it's not anything that's bad in chanting only in your own foreign language, but it is still worth putting some time and effort into learning Pali. Certainly if you ever go to Buddhist countries or join with Buddhist communities in other countries where they don't speak your language, it's like a common language, and it's a way of really feeling part of the wider international Buddhist community. Да, с одной стороны, конечно, можно. И вообще основная цель, да, того, что мы читаем чантинг, я просто скажу, если кто-то не знаком, чантинг — это традиционное чтение текстов обычно на языке пали, обычно это такая как своего рода церемония, выражение почтения трем драгоценностям и так далее. Так вот, с одной стороны, если мы в группе это делаем, то тогда это создает такое ощущение какой-то общности, да, коллектива, что мы вместе делаем что-то. Но если мы одни делаем эту практику, то, во-первых, это просто тоже своего рода объект медитации, который помогает нам успокоить свой ум, особенно перед формальной практикой, как-то на нее настроиться. И, например, если вы читаете на пали и даже ничего не понимаете, то все равно можно наблюдать движение вашего рта, движение там, языка и губ, когда вы произносите эти слова. Можно сосредоточиться на звуке слов, которые вы произносите. А с другой стороны, чантинг тоже вообще служит нам для того, чтобы зародить в себе какую-то веру и воодушевление к практике. И тогда, возможно, читать на своем языке будет как-то более полезно, больше будет подходить для этой цели. Но ничего плохого в этом нет. То есть, конечно, можно и на своем языке читать, но, с другой стороны, также стоит попробовать приложить усилия и попробовать немножко выучить пали, потому что если вы можете читать на пали, то если вдруг вы окажетесь где-то в буддийских странах или просто среди людей, которые не говорят на вашем языке, то вы сможете присоединиться и вместе с ними участвовать вот в этой практике. И тогда это позволяет нам почувствовать себя частью большего такого международного сообщества практикующих. Так, следующий вопрос. Как правильно сочетать практику медитации, утреннюю и вечернюю церемонию, вот как раз чантинг, если в семье ты один буддист? Как удержать 8 обетов целый день и вместе с этим не вызвать недовольство у родных? Okay, next question. How to correctly combine meditation practice as well as morning and evening chanting if one is the only Buddhist in the family? How to keep 8 precepts all day and don't make other family members angry? I think first of all, as a wider kind of point on getting along in families, when each family member has their own interest and values, maybe to sometimes just talk about family core values. And so, what is a core value of your family? So if a core value of your family is like respect for each other's beliefs and
and religious practices, if that's accepted as a general principle for living together in your family, then that makes like particular kinds of activities more easily acceptable, and you don't have to, it's not like a continual irritation for others. I think if you're very just making a point of not trying to excuse me, to appear as someone who is better or more spiritual than other people, and trying to be special, but just be very humble and keeping good sense of humor. I think everyone, whatever their religious beliefs or lack of them, would agree that mental health is important. We all have to look after our own mental health, and that this is something that makes you happy, and try not to make any problem for anyone else, but just to have some quiet time alone every day is something that's important for you, and then helps you to, you hope to be a better parent or daughter or son or sibling, that when you look after your mental health, then you feel you have more to offer to the family. So I guess one piece of advice is always trying to explain what you're doing in a language and concepts that the other people can understand, rather than in your own way or Buddhist way. And for non-Buddhists, then I think mental health is a good kind of way into this, and why it's important for you to spend this time every day. If the sound of you chanting is really kind of annoying and irritating, then maybe not necessary to do so much chanting, just to have some compromise and spend more time meditating and just a few minutes chanting. Да, во-первых, в семьях, да, если в семьях присутствуют люди, у которых разные убеждения, разные какие-то интересы и так далее, то имеет смысл как-то обсудить и обозначить, что является основными ценностями, такими основополагающими ценностями вашей семьи. И, в общем-то, уважать чужие убеждения, уважать чужие религиозные практики – это вот один из таких основополагающих принципов, может быть. И тогда, наверное, и другим это будет легче принять и не будет вызывать такого большого раздражения или каких-то неприятных переживаний. Поэтому главное еще не пытаться казаться или как-то вести себя так, как будто вы считаете, что вы лучше других, что у вас, что остальным не хватает там духовности или не хватает каких-то убеждений. То есть важно сохранять чувство юмора и просто делать это как такую заботу о своем психическом здоровье. Потому что если мы заботимся, да, о своем психическом здоровье, то мы больше можем предложить другим членам нашей семьи, да, неважно, там, мы как родители, как сыновья и дочери, как какие-то как партнеры, то есть тогда у нас больше возможностей делать что-то хорошее для других. Поэтому, если даже мы практикуем, важно как-то не создавать другим проблем или как-то не ссориться с ними, а просто проводить какое-то
время в одиночестве. Другой такой совет – это попробовать объяснить, что вы делаете, но не на таком техническом буддистском языке, как мы обычно привыкли, а каким-то понятным языком, понятными словами, чтобы люди могли как-то это вообще понять, что происходит с вами. И вот как раз поговорить о психическом здоровье, о заботе об этом как раз может быть таким способом объяснить другим членам семьи, что такое вы делаете. Ну и если говорить именно про утренние и вечерние церемонии, как чантинг, да, если вы это делаете каким-то таким голосом, который неприятно слушать и который мешает, может быть, другим в это время или просто их раздражает, то просто имеет смысл сократить эту практику и делать больше именно формальной практики медитации или что-то еще, что не мешает другим. Так, следующий вопрос. Когда медитируешь, как почувствовать, что добрался хотя бы до первой джаны? Okay, next question. How to recognize that one has reached the first jhana during meditation? Well, generally, if you're still doubting, then that's not it, because doubt is one of the hindrances to meditation. So, yeah, first of all, if you're still caught up in doubt, then that's probably not any kind of jhana at all. But other than that, you don't have to classify meditation experience or to fit it into some framework, even the framework of the Buddha himself, but more to be aware of the state of mind at each level of meditation. And if you're worried or concerned about this level or that level, that's a hindrance to meditation. So whether the mind is let's say free, if there is, or any sense of the external world, if there is any movement of the mind, then that's probably not the deeper levels of jhana. But people vary according to their personality and their parami, and it's not so clear cut, and you don't really need to think in those terms. Develop samadhi until you have a firm foundation, and if the mind has reached the stage in which there is no thinking and it's like you're in a complete stillness, then after a while there will be movement of the mind again. And at that point, you should not just stop the meditation or think that's the end of the meditation, but that is when the mind has the power and strength to investigate the body and mind and to do the work of wisdom. So in summary, whatever level of samadhi you have, the question is it a firm enough foundation to do the work of wisdom? And that's the main thing to be concerned with. Ну, во-первых, если вы до сих пор сомневаетесь, достигли вы или не достигли, то есть если сомнение присутствует, то значит, скорее всего, еще нет. Потому что сомнение – это одно из препятствий. Значит, препятствий еще вы не оставили. Кроме того, Праджан говорит, что нам не обязательно пытаться как-то классифицировать каждое наше состояние и пытаться выяснить, на какой стадии мы находимся, даже если мы следуем системе, да, следуем классификации, которую объяснил нам Будда, потому что это, в общем-то, на самом деле для нас это не так важно.
То есть нам следует больше просто осознавать, что происходит в процессе практики, каково состояние ума в процессе практики. И вот как раз и сами вот эти сомнения, само вот это беспокойство и попытка выяснить, на каком уровне мы находимся, оно само по себе становится препятствием, и оно нам не помогает. И с другой стороны, если ум достигает такого состояния, когда он свободен вот от ощущения того, что происходит вокруг, да, от ощущения внешних событий, если ум перестает все время двигаться, опять же, тут главное не то какой-то уровень, да, насколько это состояние устойчивое, насколько оно может стать опорой для последующего развития мудрости. Опять же, с другой стороны, тоже нужно учитывать, что все люди разные, и здесь нет каких-то определенных четких критериев, которые работали для всех. Да? Это зависит от наших склонностей, от наших парамид, которые мы развивали. Поэтому лучше не привязываться к терминам, а просто наблюдать, что происходит в нашем уме. И если вдруг ум достигает какого-то глубокого состояния, да, когда мы чувствуем покой, когда нас ничего не беспокоит, нет посторонних мыслей, и потом, когда это состояние, оно рано или поздно проходит, и вот главное в этот момент не заканчивать практику и не думать, что это конечная цель практики, а наоборот, то есть мы можем использовать это состояние, когда оно заканчивается, как раз тогда у ума есть силы и возможности, чтобы перейти к развитию мудрости, то есть к исследованию того, что такое на самом деле наше тело и наш ум. Поэтому основной критерий, основное, о чем нам стоит волноваться, это достичь такого настолько глубокого сосредоточения, чтобы оно как раз могло стать опорой для последующего развития мудрости. Так, следующий вопрос. Я практикую около 4 часов ежедневно, 4 сессии в день. Раньше чередовал медитацию випассаны с опорой на сканирование и медитацию анапанасати с опорой на дыхание. Но последнее время они у меня естественным образом слились в одну практику, в которой присутствует и то, и другое. Нужно ли разделять эти практики, или можно одновременно делать медитацию, в которой присутствует и опора на дыхание, и опора на сканирование тела? Okay, next question. I am practicing 4 hours a day in 4 sessions. Before, I used to switch between Vipassana by scanning body and Anapanasati. Lately, both methods have united into one practice, where both objects exist. Is it necessary to separate these two methods, or it is possible to do both of them simultaneously? Yes, without going into detail, and you haven't really given me too much detail about how exactly you're doing that. But my answer would be that you know yourself if what you're doing is correct, in that you find that the samadhi is strong, that you can using this method you can abandon the 5 hindrances. This is the important point. So, what we call the vipassana, I would say that in many cases it's what we would call a anicca dukkha sanya, or dukkha sanya, or anatta sanya. So it's not actually, technically speaking, vipassana, but it is a practice which will lead to vipassana. So you're developing the perception of anicca, the perception of dukkha, or the perception of anatta, and
it could argue that that is samatha, if you like, in that it is helping the mind to abandon its attachments and to let go and to become focused. So it's not such a clear-cut distinction between like a samatha practice and a vipassana practice, and the anapana sati has always been the let's say the sort of the most popular meditation object for Buddhist meditators throughout the ages, because it can, by just a shift of attention, you can either emphasize the calming effect or the wisdom effect. So that shifting between the two is very much one of the advantages of this particular form of meditation. So the extent to which you introduce a wisdom element into that anapanasati is dependent on the skill and of the meditator and the results that it provides. So if you're practicing in this way and you're seeing results from it, then that in itself is the proof that it's working for you right now. Да, во-первых, вы не очень подробно написали, как именно вы делаете, поэтому тут насчет каких-то именно конкретных методов трудно что-то сказать, но главное тут еще в том, что как именно вы сами знаете лучше, да, что происходит в процессе вашей практики. И если вы это делаете вот так как у вас это происходит, и при этом сосредоточение становится сильнее, и вы можете очистить свой ум от 5 препятствий, то значит все хорошо. И вот это самое важное. С другой стороны, когда мы говорим про випассану, то есть иногда мы под випассаной понимаем такие вещи, как аничча-санья, дуkkха-санья, анатта-санья. То есть это не совсем, так если строго говорить, настоящая випассана, но это мы развиваем в себе восприятие. То есть мы как бы не забываем, мы пытаемся увидеть вот эти 3 характеристики. И в чем-то это даже кто-то может поспорить и назвать это даже практикой самадхи, то есть успокоением, потому что это тоже помогает как-то очистить ум от препятствий, это помогает уму успокоиться и сосредоточиться. То есть здесь даже нет такой, иногда трудно провести вот такое четкое различие, да, вот это самадха, а вот это уже випассана началась. И с другой стороны, анапанасати, да, наблюдение дыхания. Это, наверное, один из таких самых популярных объектов буддийской практики, и не только сейчас, и раньше он был. И тут просто за счет того, что мы сдвигаем наш фокус, за счет того, что мы переключаемся как бы с того, чему мы больше уделяем внимание, мы можем использовать практику анапанасати и для развития успокоения, и для развития мудрости. И тут уже насколько вы можете включить в эту практику мудрость, это зависит, да, и от умения каждого практикующего, ну и от того, какие результаты, то есть насколько это работает. Поэтому, опять же, как бы вы ни практиковали, если вы практикуете каким-то образом, и вы видите, что это работает, что есть определенные результаты, значит, этот метод, или вот набор методов вы можете использовать. Так, следующий вопрос. Как полюбить себя с этими недостатками, такими как ревность, недоброжелательность, страхи и так далее? How to love oneself
with all these shortcomings and vices, such as jealousy, anger, fears, and so on. Yeah. Yeah, we're you know, it's like a committee inside us. You know, we have the jealous voices and the non-jealous voices, and the good qualities and the bad qualities. But you know, when we create this idea of a person who is a particular way, then we're already on the wrong track. So, you know, if you really love yourself, then that means that in Buddhist sense, it means you see how important it is to abandon the unwholesome qualities and develop the wholesome qualities. This is how you express your love. It's not sort of creating some special feeling and just keeping that feeling all the time, but you express it in your actions, and your actions are involved in protecting your mind against the unwholesome dhammas and putting time and effort into abandoning the defilements and developing all the good and noble qualities. So yeah, there's another part of this answer. You can translate that bit first. Yeah. Да, у нас в голове как будто целое собрание разных голосов, да, одни с ревностью, одни без ревности, одни хорошие, одни плохие. Но, с другой стороны, если у нас возникает вот эта идея о личности, что эта личность, она какая-то определенная, у нее есть какие-то четкие характеристики, то мы уже на неверном пути в этом. Но если говорить о любви к себе в таком буддистском смысле, то она заключается в том, что мы видим, как важно избавляться от неблагих состояний и развивать благие состояния, да, то есть избавляться от плохих и вредных, и развивать хорошие и полезные. Поэтому это не какое-то чувство, которое мы должны в себе зародить и все время его поддерживать, а это наши действия, наши поступки, которые направлены на то, чтобы как раз защищать свой ум от неблагих действий, от всяких загрязнений, от всего плохого, что там возникает, и наоборот развивать хорошее. Yes? Okay. So the second part is I have a exercise or a meditation that you can try. So, you know, often hearing about people who have very negative ideas about themselves, which they believe in, and find difficult to have metta for themselves. So my recommendation is you start off by, in a metta meditation practice, by sharing metta to, let's say, your eyes. And you say, may my eyes be well. May they have good vision. May I never go blind. May I see clearly. And then you can have metta for your ears. May my ears work well. May I be able to hear what other people are saying. May I not go deaf. May my nose be well. May I breathe well and freely. May my teeth be well. May they be strong and not fall out or go rotten. And so my observation is, no matter how many negative perceptions people have about themselves, as people and being worthy of love, everybody, I think, would like to have good eyes and good ears and nose and teeth and all these things, you know. And may my lungs be well, may my digestive system be well. So on the physical level, it's not a problem, is it? Everybody wants their bodies to be well. But if you get into a habit of sending thoughts of loving kindness to your body,
because the body and the mind are so closely connected, that you just find that suddenly it starts to sort of to affect your sense of yourself, and you start to find easier to have these positive thoughts for your whole life and not just the body. You start off with the body and things, there's no question at all. Even if you think you're a really horrible person and you've got so many bad qualities, you still want to have good vision and good hearing and healthy teeth and things like that. So you start off there first and work from there. Аджан предлагает попробовать здесь такое упражнение. То есть, если часто мы слышим про людей, которые очень негативно к себе относятся и видят в себе много недостатков, и бывает, что говорят, что им трудно почувствовать метту, то есть доброжелательность по отношению к самим себе. Так вот, можно начать с каких-то частей тела. Например, можно сказать, пусть мои глаза будут счастливы, пусть они хорошо работают, пусть они все ясно видят, пусть я не ослепну. Да, это легко, это каждый может себе пожелать. Да? Или пусть мои уши хорошо слышат, ясно слышат, что мне говорят другие люди, и пусть они не оглохнут никогда. Там, пусть мой нос хорошо дышит и так далее, пусть мои зубы останутся крепкими, там, не будут гнить, не будут выпадать и так далее. И поэтому как бы человек плохо к себе не относился, да, как бы не было у него много каких-то негативных мыслей по поводу того, что он вообще недостоин там, счастья, любви и ничего хорошего, то все равно ему хочется, чтобы у него были хорошие глаза, там, уши и все остальное, там, легкие хорошо работали, пищеварение не нарушалось. И таким образом иногда легче начать вот с такого физического уровня, да, начать с тела. И из-за того, что наше тело и ум, они так тесно связаны, то когда мы привыкнем желать счастья нашего тела, то потом в какой-то момент мы можем заметить, что и наше отношение к себе в целом тоже каким-то образом изменилось и стало лучше, и вот этих всех негативных мыслей стало меньше. То есть мы просто начинаем с того, что дается легче, да, то, что мы все легко можем почувствовать. И даже если мы там, считаем себя ужасным человеком, если мы себе не нравимся, то с этого нам легко начать, и потом это может помочь вот, полюбить себя, принять себя. Next question, or you want to continue? No. Okay. Go ahead. Так. Подскажите, пожалуйста, как работать с навязчивыми, повторяющимися мыслями в ходе формальной практики и повседневной жизни? Например, мыслями о каком-то человеке, сомнениями, воспоминаниями, которые оттягивают внимание на себя и не хотят уходить. Нужно ли их игнорировать или лучше рассматривать их и применять к ним методы випассаны? Okay, what to do with repetitive and compulsive thoughts during formal practice and daily life? For example, thoughts about someone, doubts, memories, which attract attention and don't want to go away. Should I ignore them or contemplate them using Vipassana methods? When you use willpower to try to get rid of compulsive thoughts, you make it worse. If you get agitated by agitation, you're just increasing the agitation. There are a number of before I go into specific methods, the hindrances are feedback. They are telling you things about your mind. There's information there in hindrances. So if you have a lot of mental agitation in your life, it's an indication that
you need a little bit more sense restraint in your daily life, in terms of the amount of information that you let into your brain. You have to have a little bit better filter. And so, of course, we have so many things that we need to deal with in our lives, but there are also a lot of unnecessary stuff. And of course, these days with social media, this is a major cause of agitation in the mind, which of course manifests during the meditation. So reviewing social media use, for instance, to see if there can make some changes to one's daily life and the amount of work that your brain has to do every day, so that it's reducing the work that you need to do during meditation. So you can translate this. I'll give some more advice afterwards. Да. Проблема в том, что если мы будем использовать силу воли и пытаться за счет силы воли избавиться от каких-то навязчивых мыслей, то все будет только хуже. То есть если возникает возбуждение, какое-то беспокойство, и мы из-за него еще сильнее беспокоимся, то беспокойство все сильнее и сильнее становится. Поэтому и вообще препятствия – это своего рода обратная связь, то есть они показывают нам то, что вообще происходит в нашем уме. Поэтому если очень много беспокойства, да, во время практики, то это значит, что и в жизни у нас слишком много какой-то информации поступает в мозг, и, да, в органы чувств, и тут стоит подумать о том, чтобы как-то лучше фильтровать то, что мы воспринимаем, да, в течение дня, потому что если такой информации слишком много, да, как сейчас, это разные социальные сети, и вот это вся какие-то вот эти новости и поток информации, в общем, все это, если этого слишком много, то это влияет на качество нашей медитации. Поэтому если мы можем это каким-то образом сократить, понятно, что у всех там много дел и забот, но если мы можем избавиться от того, что по-настоящему не так уж необходимо для нас, то мы можем увидеть какие-то изменения, и будет нам меньше работы именно во время формальной практики. Yes? As far as specific techniques go, firstly, there is a very poetic, beautiful Tibetan method of dealing with agitation, which is, I think, works very well, is you imagine that the words in your mind are like words being written on the surface of a pond of water. And so the beauty of this technique is that you don't feel like you're doing something. You're just imagining it, these words appearing in the water, and then your subconscious it occurs as if by itself, that the words just dissolve into the water. So this is why it's a good technique, because you don't think you're doing something. There's no forcing in your mind. You're just allowing these thoughts to manifest as words in the water, which disappear naturally as according to the nature of water. It's the first technique. Если говорить о каких-то конкретных методах, то вот есть такая первая техника, про которую нам говорит про Аджан. Это такой очень красивый и поэтичный тибетский метод. Мы можем представить, что слова, вот эти все мысли, да, вот эти слова, из которых они состоят, которые возникают в нашем уме, мы можем представить, что они возникают, как будто бы они написаны на поверхности воды. И красота этого метода как раз в том, что нам не нужно ничего специально делать, чтобы от них избавиться. Просто за счет вот нашего восприятия, если мы представляем, что они возникают в воде, на поверхности воды, то они сами же и растворяются, да, потому что таково свойство воды.
То есть нам не нужно там как-то себя заставлять и прогонять их, а мы просто естественным образом видим, как они сами возникают и сами по себе же растворяются. Окей? Okay, so then let's say you're having just suddenly your mind just wander off. Oh, I don't have any more cheese in the cupboard. I need to go and buy some cheese. When shall I go? And so your mind going off something like this. And then the moment that you realize your mind wander off, you don't try to stop thinking, but you take that last phrase and you just repeat. So when shall I go to the shop? 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 And whatever is the last phrase of that thought. And then after a while, you just get bored. And then you can just come back to the breath just very naturally. It's again, you're not forcing your mind and you're not trying to drive that away, but you take that thought and you just repeat until it just naturally lets it go. Другой метод. Да, допустим, вы заметили, что ваш ум на что-то отвлекается. Например, возникла такая мысль, что «Ой, у меня кончился сыр, надо пойти купить сыра». Да? Когда мне пойти купить сыра? И так далее. Вы начинаете об этом думать. Так вот, есть такой вариант, что когда вы поняли, что вы об этом думаете, опять же, вы не пытаетесь там прогонять мысли, не пытаетесь заставить их исчезнуть, а просто начинаете повторять последнюю мысль, которую вы заметили, да, когда мне купить сыра, когда мне купить сыра, когда мне купить сыра. И если вы ее повторяете таким образом, вам быстро становится скучно. И вам естественным образом можете обратно вернуться к наблюдению там, дыхания или того объекта, который вы делали. То есть, опять же, вам здесь не надо специально как-то себя заставлять, а просто за счет того, что вам это надоедает, то вы можете спокойно вернуться к той практике, которую вы делали. Yes? So a variant on that, another possibility is when you become aware of the thought, then you just add on like a Dhamma reflection at the end. So yeah, when shall I go to the shops? Oh, it's not sure. When shall I go to the shop? And this is not sure. And so like bringing that thought to a conclusion, which is like a Dhamma reflection. Again, you're not fighting against it, trying to drive it out of your mind, but you take and you go with it, but you just transform into a Dhamma reflection. Most simply, of course, the Anijjang is the most straightforward, or you can use the Anatta, is like, oh, it's not me and not mine, or you can choose the one that is most meaning for you. And so not only do you let go of the hindrance, but you're actually bringing it into and strengthening your perception of the three characteristics. Ну или другой вариант, основанный на том же самом, то есть мы можем добавить такое размышление о дхамме, что-то связанное с дхаммой, к тем мыслям, которые возникают. Да? Например, когда мне пойти купить сыра? Это все непостоянно, да, все приходящее, все не определено. То есть мы можем вот добавить какую-то мысль, которая смотрит на происходящее, отражает происходящее с точки зрения дхаммы. Ну и, наверное, самое простое – это как раз аничча, непостоянство, да, что не определено, когда мы сможем пойти. Но можно добавить анатту, например, что это все не мое, не я, не мой сыр. Но, в общем, можно добавить то, что для вас лучше работает, то, что вам яснее. И тогда мы не только избавляемся от препятствий. Опять же, тут красота в том, что не нужно себя как-то специально заставлять и что-то с этим делать, как-то силой
пытаться перевести внимание, а за счет того, что мы напоминаем себе о дхамме, мы вот не только избавляемся от препятствий, но и наше понимание 3 характеристик, да, или того, что вы выберете, становится глубже, становится яснее. Yes? So one more method, and the analogy I give for this is, let's say some children are playing, being naughty in the dark place, maybe under the stairs or somewhere, and then the parent comes and turns on the light and stands there, but does not admonish, does not tell off the children, but says, carry on, just do what you're doing. Of course, the children will not play anymore, do that thing anymore, because the parent is standing there. So the analogy here is that simply being aware of the mind. So the mind is the awareness, sometimes there is the mind or the awareness without thought, and sometimes the mind is awareness with thought, but it's the mind. And so you turn the focus from the content of the thinking to the mind, which is thinking. It's like you turn on the light and you're the parent just standing there. You don't have to do anything. And being aware of, I know maybe you read in the yellow page teachings, the last one is dealing with this topic and saying that recounting how a Western monk asked Ajahn Chah, what can I do? My mind is going all over the place. It's never still. It's always thinking about it's never in the present moment. And Ajahn Chah says, the mind never goes anywhere. The mind is always just right here. It's just things are coming into the mind all the time. So if you're aware of the mind itself, you see that it's actually not so agitated. The mind is just the mind. And turning away from the thought and simply being aware of the mind in the midst of thought. The mind is always there. You can't have thought without the mind. So this is turning the attention towards the mind itself, which is always present. So maybe that sounds a little bit more difficult than the other techniques, but it is the most effective of all the techniques. Да. Ну и последний, еще один метод. Тут можно начать с такой аналогии, да, такого сравнения. То есть как если бы дети, которые играют, если дети играют где-то в каком-то в укромном уголке, в темноте, там, не знаю, под лестницей, в какой-то комнате, там что-то шумят, делают что-то не очень хорошее. Тут приходят родители, да, родители, там, мать или отец включают свет и стоят там. И они не начинают даже детей ругать, а просто говорят, хорошо, продолжайте делать, что вы делали, но остаются там, то дети, конечно, не продолжат хулиганить, они прекратят, просто из-за того, что включили свет, и кто-то старший стоит рядом. Так вот, опять же, мы также можем просто осознавать, что свой ум, состояние своего ума. То есть мы можем наблюдать свой ум, вне зависимости от того, иногда в нем в этот момент присутствуют мысли, да, иногда в нем нет мыслей. Но ум, он все равно все время присутствует. И мы как бы просто переносим свой фокус внимания от содержания, да, от этих мыслей, от этих историй, которые внутри ума, к уму в целом. То есть и вот тут это вот как будто, да, вот этот родитель или там кто-то старший, кто включает свет, и просто там стоят, уже это останавливает детей, которые хулиганят. И Праджан говорит, что в последних желтых страничках, которыми он делился, он тоже приводит такую историю, что там западный монах жалуется
про Аджану Чая, что его ум все время отвлекается, все время куда-то убегает, вообще все время непонятно где. И про Аджан Ча говорит, да ум, он все время здесь, это просто разные мысли, разные вещи в него приходят. Так вот, если мы поэтому наблюдаем ум в целом, то этот ум, он всегда там, да, неважно, какие мысли в него приходят. И мы вот можем как раз наблюдать ум в контексте, да, всех этих мыслей, которые нам беспокоят. Поэтому в любом случае, если возникают мысли, они возникают, потому что есть ум. И вот если мы это увидим, то это на самом деле, может быть, звучит более сложно, чем предыдущие способы, но на самом деле это самый эффективный из них. Окей? Так, следующий вопрос. Какие техники медитации важнее практиковать нам, мирянам, с пятидневной рабочей неделей и другими мирскими обязанностями, чтобы стремиться к избавлению от страсти и недоброжелательности? Есть ли смысл использовать техники на непривлекательность для обуздания страстей? Или достаточно анапанасати для успокоения и сосредоточения ума? И есть ли смысл стремиться к випассане, если нет возможности длительных уединений? Я немножко, может быть, сократила. Next question. Which methods are suitable for lay people who have to work 5 days a week and have other responsibilities, but still strive to get rid from anger and desire? Should one use asubha for practice to get rid from passion, or it's enough to do just anapanasati to make one's mind calm? And does it make sense to strive for vipassana if one cannot go for long retreat? The I would like to suggest that you look at the practice in terms of the 4 right efforts rather than in terms of particular meditation techniques. And the 4 right efforts are learning to take care of your mind, to protect it against the as yet unarisen unwholesome dhammas, to learn the skills of abandoning the unwholesome dhammas already arisen, learning how to introduce into the mind the wholesome qualities that are not there, and learning how to cultivate the good qualities that have already arisen. So one of the values of looking at Dhamma practice in these terms is that you can create a bridge between what you do when you're sitting with your eyes closed and meditating and what you're doing in the rest of your life. It's simply, the way that you protect your mind in your workplace or while you're fulfilling your responsibilities is not going to be exactly the same, or it's not, as what you're doing when you're meditating in your room, but you're following the same principles and you're learning these important skills. So developing different meditation practices is very helpful, and in addition to your main practice of, let's say, anapanasati, it's good to have give some time to developing the secondary auxiliary practices, particularly of metta and asupa and death contemplation. And these can be applied at appropriate times. The
the progress in Dhamma is certainly possible for layperson and many lay people, laymen, lay women, over going right back to the time of the Buddha, have realized stream entry while leading a normal life and raising a family. So these things are not necessarily obstacles, but it's harder work because you don't have the supportive conditions that you have in a monastery, for instance. But it's important to put aside a certain amount of time, at least every morning and every evening, for formal meditation practice, and to try to find time to, during your holidays, to at least do 1 or 2 retreats a year if you really want to push forward and make serious progress. So just putting everything down for a few days and putting your whole effort into formal meditation for 7 days, let's say, this is very helpful indeed. Да. Во-первых, Раджан посоветовал бы смотреть на практику не с точки зрения различных техник, которые мы делаем, а с точки зрения 4 видов правильного упорства, правильного старания. Да, это, думаю, многим знакомо. Первое – это как бы защищать свой ум от тех неблагих явлений, которые еще не возникли. Второе – это учиться избавляться от тех неблагих явлений, которые уже возникли в нашем уме. Третье – это привносить, да, зарождать благие качества, которые мы еще не развили. И четвертое – это развивать эти качества. То есть если мы таким образом смотрим на нашу практику, то нам легче создать вот эту связь, вот этот мост между формальной практикой и тем, чем мы заняты в остальное время. Да, если это там наша работа, какие-то наши дела. Понятно, что то, как мы вот защищаем там свой ум от неблагих качеств, развиваем благие качества во время формальной практики и во время каких-то обычных дел, это немножко отличается, но, по крайней мере, тогда мы видим одни и те же принципы, да, мы развиваем одни и те же навыки, и в обычной жизни тоже. Поэтому, с другой стороны, конечно, разные методы тоже полезно развивать. И, допустим, если у вас есть какой-то один основной метод, который вы используете, ну, анапанасати, например, да, у многих, то хорошо, если мы какое-то время уделяем каким-то дополнительным практикам, таким как развитие метты, да, вот асукха, про которую спрашивали, памятование от смерти. В общем, эти практики тоже могут быть полезны, и мы их можем вот развивать, когда возникает необходимость в них. И что еще сказать можно, что прогресс, Праджан говорит, что и для мирян возможен прогресс в практике, и даже если мы обратимся к временам Будды, то там много описано случаев, когда миряне, у которых была семья, там работа, дела, жили обычной жизнью, и при этом они многие достигали плода вступления в поток, поэтому обычная жизнь – это не препятствие для такого достижения. Но, с другой стороны, конечно, мирянам в этом плане сложнее, потому что нет той поддержки, которая есть в монастыре. Поэтому, если вы хотите действительно достигать каких-то глубоких состояний и прогресса в практике, то желательно практиковать каждый день, там, утром и вечером, или утром или вечером. И желательно найти время пару раз в год для ретрита, когда, может быть, у вас отпуск или что-то еще, и вы можете отложить все дела и вот уделить время практике на несколько дней. Это, конечно, тоже будет очень полезно. So, during formal meditation practice, we are able to see the defilements very clearly, and we see how they arise, what makes them stronger, what makes them weaker, how they disappear, and that's a very important information.
And let's say in daily life, then we have that sensitivity to the body and the mind, and particularly with regard to the arising of defilement in the mind, because it's like we've studied it at close quarters, like under the microscope. And so when the mind starts to develop some negative or some defilement, we're immediately on our guard. So let's say we're in a world where people are trying to influence us for some way. Let's say with advertising, or for someone who wants to manipulate us in some way. So how do you guard yourself against manipulation? Well, mindfulness is number one protection. Let's say if someone wants something from us, then one common thing to do is at the beginning of a conversation, maybe they praise us and say something good about us. And then we feel good as a result, and that makes us more likely to agree with them. So as meditators, when we talk to someone and then they say something, and then we realize, oh, that's a good feeling just arisen. Where's that good feeling come from? Oh, the good feeling come from those words of praise. So now I have to be super mindful. The good feeling is a good feeling, but the proposition or the idea of that person is putting forward is something separate. So you can separate them. So I'm explaining it, it's kind of like takes some time to explain, but in practice, it's just immediate. You just realize this flash of like or dislike or pleasure or pain, and you're aware of how that can affect your judgment and your speech and your actions. And you can simply recognize it and let it go and not allow it to influence our actions, our speech, and so on. So this is an example of how we are practicing in daily life. We're recognizing the arising of defilement in the moment and letting it go, and not affecting our relationships and not affecting the decisions that we make and the way that we live our life. И тут, если во время формальной практики мы можем ясно увидеть, да, как вот эти все неблагие состояния, келеса, загрязнения ума, как они возникают, как они исчезают, что как бы способствует их возникновению, что наоборот предотвращает их возникновение, то и в обычной жизни мы начинаем лучше чувствовать, что происходит с нашим телом, что происходит с нашим умом, и вот особенно в контексте возникновения этих неблагих состояний. Потому что если мы их во время формальной практики по-настоящему подробно, вот как под микроскопом рассмотрели, то тогда и в обычной жизни, если они возникают, мы это можем сразу заметить. Вот, например, если кто-то хочет на нас как-то повлиять, как-то манипулирует нами, или там реклама какая-то, что-то такое, то мы начинаем... Наша основная защита – это как раз наша осознанность. И мы начинаем замечать, как это все происходит. То есть, например, если человек хочет от нас что-то получить, то он может начать с того, что он скажет нам что-то приятное, похвалит нас, например. И если нас похвалили, мы чувствуем вот это приятное чувство, и дальше мы больше шансов, что мы согласимся с тем, что этот человек нам предлагает. Но если мы практикуем, то мы легко можем заметить, как это все работает. И вот возникло приятное чувство, и мы видим его, и мы начинаем размышлять, из-за чего оно возникло, да, из-за того, что нас похвалили.
И тогда это сигнал, что мы должны быть особенно осознанны к тому, что происходит, потому что одно дело это приятные чувства, а другое дело это что от нас хочет этот человек. И не обязательно это будет совпадать. Поэтому даже в таких вещах осознанность нам может помогать. И когда мы пытаемся это словами объяснить, это все так очень как будто бы долго и сложно, но на самом деле это в моменте происходит. Мы просто замечаем, мы просто видим, что происходит, и таким образом не позволяем вот этим всем неблагим состояниям, которые у нас легко возникают, не позволяем им влиять на наши поступки, да, на нашу речь, на наши действия, которые мы будем говорить. То есть мы как бы учимся, и в обычной, и это такая, как, в этом как раз и состоит наша практика в обычной жизни, когда мы учимся замечать, как эти неблагие состояния возникают, и нам легче их отпустить, и тогда они не так сильно портят, как бы не так сильно влияют на то, что, как мы себя ведем, на наши какие-то суждения, мнения и на нашу жизнь в целом. Yes, okay. Yeah, so nothing makes us so stupid so quickly as anger. So being sensitive to the arising of anger is a really essential feature of Dhamma practice. And when you start to think that you're right and they're wrong, and you're good and they're bad, and really identifying with these ideas, then it's very upsetting. And so again, being aware of the patterns of arousal, how it manifests in your body when you're starting to get angry. And again, you're in meditation, you should be observing the relationship between body and mind very closely. And then when you start to have some physical sign of irritation, then that's your early warning that you're on the path to anger, and learning how to let it go at a very early stage of development. This is how we're being mindful in daily life, and the value of it is, as you understand what defilement means, it means like that. It's like the cloudiness of mind and the distortion that come, and how they grow and grow and then manifest in action and speech so easily. So there's so much work that can be done, so much important development in daily life as a layperson, with this just the raw material of daily life and relationships and challenges at work and generally, because dukkha and the arising of dukkha and the cessation of dukkha, this is wherever you are, this is what's going on, and this is the object of our study. Другая такая важная вещь – это гнев. Да? Гнев быстрее всего делает нас абсолютно глупыми. Поэтому также очень важно научиться чувствовать, как гнев возникает в нас. И вот когда у нас начинаются такие мысли, что мы правы, остальные не правы, да, мы хорошие, они плохие, мы начинаем к ним привязываться, мы начинаем их серьезно принимать, то возникает гнев, и из него очень много других проблем. И как раз осознанность помогает нам заметить, как это все происходит в процессе, вот эти механизмы, взаимосвязь с тем, как это все развивается в нас. И если мы это можем заметить в формальной практике, например, можем заметить, какими физическими ощущениями обычно сопровождается гнев. То если мы это уже знаем, то и в обычной жизни, когда это начинает происходить, мы можем это заметить. И если эти ощущения неприязни, раздражения возникают в теле, то это знак тому, что
стоит обратить на это внимание, и тогда мы можем отпустить вот этот гнев еще на ранней стадии, пока он нас не слишком сильно захватил, да, пока он не слишком сильно развился. Поэтому вот эта часть практики, то, что мы учимся понимать, как возникают загрязнения ума, как они на нас влияют, то она тоже очень важная, она как раз работает в обычной, мы ее как бы делаем, занимаемся ей и в обычной жизни тоже. То есть мы начинаем видеть, что вот эти все неблагие состояния вызывают такое помутнение как бы, нашего ума, когда мы перестаем видеть вещи ясно, и приводит к разным искажениям нашего восприятия, и в результате влияет, да, на наши поступки, и все это влияет на все остальные аспекты нашей жизни. Поэтому и для мирян, да, и не только во время формальной практики, а во время повседневной жизни мы тоже можем сделать много, у нас тоже много важной работы, да, и такая тоже большая важная часть практики. И, конечно, понятно, что у мирян там много а, испытаний и беспокойств из обычной жизни, потому что из того, что происходит в обычной жизни. Но все равно вот духа, да, духа, она все равно происходит, кем бы мы ни были, где бы мы ни жили. И это как раз то, что мы должны стараться изучать. So with regards to vipassana, returning to the point I made earlier about the what we call anicca sanya and dukkha sanya and anatta sanya. So this is consciously creating the perception of anicca, dukkha, anatta, or recognizing them wherever they appear, and this develops like a channel, a habit, a sensitivity to three characteristics, which will eventually manifest as vipassana in the formal meditation. But in daily life, learning to see things through the lens of the three characteristics is a wisdom practice in daily life. So seeing in terms of Mainer or Ajahn Chah's practice of it's not sure, something is, it's not sure, I like it, it's not sure, I don't like it, it's not sure, it's great, it's not sure, I'm bored, it's not sure, and just bringing the mind back again and again to the impermanent, unreliable nature of experience. This is strengthening the mind, cultivating the wisdom faculty, which will then can then gain a much more profound level in the formal meditation. И если еще раз сказать про випассану, да, как уже Браджан говорил недавно, один из способов, с чего можно начать, это вот как раз восприятие трех характеристик, то есть аничча санья, дуkkha санья и анатта санья. И когда мы специально в своем сознании создаем вот такое восприятие, то есть мы учимся замечать их, да, учимся узнавать вот эти три характеристики, когда они происходят, да, когда они заметны. И таким образом мы даем возможность, даем вот эту связь в нашем уме и развиваем понимание трех характеристик вот так специально с помощью такой нашей чувствительности к ним в обычной жизни. И со временем это может развиться уже в глубокую, в такое настоящее прозрение, да, в настоящую випассану. И если мы в обычной жизни тоже стараемся смотреть на вещи через призму трех характеристик, то это тоже важный аспект развития мудрости. Вот то, что про Аджан Ча тоже часто говорил, про то, что это не точно, да, это не обязательно так, не обязательно только так. То есть если нам что-то нравится, нам что-то приятно, что-то неприятно, нам скучно, нам весело, мы можем ко всему этому применить вот эту фразу, что это не точно, это не что-то определенное, это не что-то, на что мы можем положиться. И если мы себе вот так часто напоминаем, то мы
поддерживаем и развиваем в себе мудрость, и во время формальной практики мы тогда можем увидеть еще более тонкие, еще более глубокие вещи. Yes? Okay. Okay. Так, еще один вопрос. Здравствуйте. Можно ли наказывать детей, если они не слушаются, продолжают драться, например? Как можно переключить их внимание, если приходится по 15 раз повторять просьбу что-то сделать? Next question. Is it okay to punish children if they don't listen? For example, they continue to fight with each other. How to help them switch their attention if you have to repeat requests to do something for many, many times? Yeah. First of all, if you know you're having real trouble, it's a two-way thing. You know, you can. It's not only that the children are resistant, but it's also maybe some problem with the way that you're communicating to them as well. It's not only the children's fault, maybe. I think that finding ways of talking to children, that's a skill to be developed, and it's not such an easy skill either. So you know, don't start thinking you have to be like super parent who's always effective in everything, and this is just part of parenting, is like learning from experience as well. In Thailand, in a project that I'm involved in at the moment is we call like family constitution, and which encouraging families to come together, all the members of the family, and to discuss what are our core values as a family, the things that, you know, we are proud of and we want to uphold in our family. And then from there, second stage is agreeing on particular ways of relating to each other and conduct which is in harmony with those values. And then you can sort of make it a constitution, and everyone signs it and it puts up on the wall. And then you can, even like the monks Patimokkha, once a month or twice a month, everyone sits down after dinner and we read through it. And so rather than having the same kind of struggles and arguments again and again and again, you know, you have principles and the actions that are in line with, are in harmony with that. And it cuts out a lot of the conflicts in families. So allowing the children to have some input is really important, I would say, in any kind of family or in schools or whatever, where it's not like the people with the power imposing standards on the people without power, but everyone feels they have a voice and they're listened to. And the one family, they're in their discussion, we should all respect each other. This is like the core principle in one family. So yeah, we all respect each other. But then practically speaking, what does that mean? And one of the girls in the family, she said, what that means for me is that if mom or dad want to come in my bedroom, they should knock on the door first. So everyone has their own
things that are important to them, which relate to the core values. And I think this is not going to remove all conflict in families, but I think it's a really good, skillful means to do so. Then that whole thing of punishing is, you kind of bypass a lot of that when you do that, when you have agreements. Well, what happens if somebody doesn't uphold that commitment, or that, then you can have the children decide for themselves, well, if I don't uphold my promise to do this, then I think I should have to do this or have to do that. So you can have the children decide on their punishment rather than you imposing it. Ну, тут всегда есть две стороны. То есть, с одной стороны, бывает, дети не слушают и сопротивляются тому, что им говорят, а с другой стороны, возможно, то, как вы с ними взаимодействуете, то, как вы им об этом сообщаете, не очень правильно, да, не очень умело, и поэтому не всегда только дети виноваты в каких-то таких проблемах. Поэтому родителям нужно попытаться научиться разговаривать с детьми. С другой стороны, это тоже своего рода навык, который постепенно развивается, и родителям приходится учиться именно на собственном опыте. Поэтому тоже не ожидайте, что вы всегда будете идеальным родителем и все делать как нужно. Понятно, что все родители постепенно учатся. Это тоже такой процесс. Один из проектов, в котором сейчас Аджан участвует в Таиланде, это такая семейная конституция. То есть они предлагают всем членам семьи собраться вместе и обсудить, вот какие у них есть основные ценности, да, что важно для их семьи, и чем они, может быть, гордятся, что они хотят сохранить, что вот именно важно для них, как для такого сообщества. И, соответственно, они могут это все записать, как-то вместе определить, составить и, опять же, обозначить, как они хотят, чтобы общаться с друг с другом, да, как они хотят взаимодействовать с друг с другом. И все это можно записать, повесить на стену, можно даже как монахи раз в месяц, 2 раза в месяц собираться и читать вслух эти правила, да, которые получились. Потому что иногда это помогает, вместо того, чтобы спорить об одном и том же, да, снова и снова, и все время в какие-то конфликты вступать, можно как-то сформулировать принципы, которые будут помогать поддерживать вот это мир, взаимопонимание, гармонию в семье, и таким образом будет просто меньше споров. И важно тут, чтобы у детей тоже было право что-то добавить, что-то от себя, что для них важно включить вот в эти правила. Потому что иногда создается такое впечатление, да, и не только в семье, там, а в школе или где-то еще, где дети оказываются, что у старших есть власть, и они эту власть применяют в отношении к детям, а у детей власти нет, и они ничего не могут сделать, и им только подчиняться остается. Поэтому важно, чтобы у детей вот появилась такая возможность на что-то повлиять. Это как, например, если обсуждают, да, в семье, вот, что все должны уважать друг друга. Да, это хорошо звучит и всем нравится, но что это значит? Да, и тут важно тоже, можно спросить друг друга, кто себе как это представляет. И вот, например, одна девочка говорит, что там, для нее это значит, что родители должны стучать, когда они хотят зайти в ее комнату, например. То есть, опять же, у всех могут быть какие-то свои различные вот такие пожелания, да, что-то для кого-то одно важно, для кого-то другое. И понятно, что это не избавит вообще от любых конфликтов, но это одно из таких искусственных средств, которое может помочь научиться с ними справляться. И тогда даже часто не придется наказывать, да, вопрос о наказании, что можно заранее обсудить с детьми, чтобы они пообещали или сами сказали, что они будут делать, например, если они там нарушат какое-то свое обещание. То есть дети сами могут решить и сказать, хорошо, если я там буду плохо себя вести, тогда я
обещаю сделать это и это. И тогда, опять же, не родителям приходится вот так за счет применять свою власть и силу, да, к детям, а дети сами выбирают и говорят, что сами, во-первых, осознают последствия своих поступков и готовы что-то сделать, чтобы их компенсировать. Окей? Maybe just one or two more questions. Окей. Ну, давайте вот такой вопрос. Досточтимый Аджан очень часто упоминает в своих листках понятие упека. Может ли Аджан рассказать, как он сам развивал это качество, какие он знает рекомендации по его развитию, как следует понимать это качество и в чем его опора? Okay, so the next question is, Prajan often writes about upeka in his yellow pages. How did Prajan understand this quality, how he has developed it, and what he can recommend to develop upeka, and how he defines this quality, and what can support upeka? Well, yeah. So upeka we usually translate into English as equanimity. So it's a sense of neutrality or balance, and it has a kind of solidity and strength to it. But in the word equanimity has slightly different meanings in different contexts. In the Brahma Viharas, in the group with Metta and Karuna, Mudita, Upekkha is a wisdom faculty. It's an expression of wisdom and understanding how things manifest as a result of causes and conditions. So when, let's say in the case that you want to help somebody and you want to make them happy or to reduce their suffering, then your good intentions are only one factor in deciding whether or not that person will become happy or free from suffering. There are many other factors involved. And so whenever we make an effort, then we're always aware that we're just contributing one factor or something to the general mix, and we can't expect any guarantee. We don't have any guarantees that our efforts will be fruitful. So if somebody, we want to help somebody, let's say, and they don't want us to help, they're happy with their suffering. They think they deserve it, or they have wrong views, or else they don't trust us enough to take our advice, then we won't be successful. So then the reflection on the law of karma and the causal nature of phenomena means that our mind stays stable. So equanimity, we can also say, is stability of mind, not something we just adopt as a kind of a strategy, but is the result of seeing how things change and why things change. So the more you're investigating the causal nature of phenomena, then the stronger your equanimity becomes. And certainly I would say my practice, then this investigation of causality
has probably been the major factor enabling me to develop what equanimity I have developed. Да, но упека, вопрос был про упеку, так вот по-английски это звучит как equanimity, мы обычно переводим как беспристрастность или как равностность. Так это вот такое состояние, нейтральное состояние, да, уравновешенное состояние, в котором есть аспект вот такой прочности, да, основательности вот этих состояний. Ну и в разном контексте упекха может означать немного разные вещи. Да? Если мы говорим про упекху как одну из брахма-вихар, то есть у нас есть 4 брахма-вихары, это метта, куруна, мудита, упекха, то есть доброжелательность, участие, радость за других и вот беспристрастность, то здесь эта упекха играет роль такого аспекта мудрости, да, проявления мудрости, когда мы начинаем понимать причины и следствия, что то, что происходит, явления, которые происходят с существами, у всего есть какие-то причины. То есть, например, если мы хотим кому-то помочь, да, мы хотим, чтобы кто-то стал счастливее, чтобы кто-то избавился от страданий, то вот это наше намерение, это одна из частей, один из факторов, которые на это влияют, но на самом деле на это влияет еще много других факторов. Поэтому мы вкладываем то, что мы можем, в эту общую картину, но насколько это получится, насколько это повлияет, мы не можем, это зависит не только от нас, поэтому мы не можем это как-то четко гарантировать. Например, бывает, что мы хотим кому-то помочь, но сам человек не хочет, чтобы мы ему помогали, может быть, ему и так все нравится, да, как у него происходит то, что нам кажется страданием, он не видит в этом страдании, может быть, он нам не доверяет, может быть, у него другие взгляды, может быть, он думает, что он этого недостоин. В общем, бывает, что просто нашего намерения вообще недостаточно. И вот в такой ситуации как раз упека помогает нам сохранять вот эту устойчивость ума, да, не вовлекаться в это состояние, а понимать, как это все устроено. И упека, опять же, это не просто какой-то план, какая-то стратегия, что мы решили так себя вести и ведем себя. Она опирается на понимание, да, на понимание причин и следствий. То есть чем больше мы понимаем, как все устроено, на чем основаны вот эти все законы и изменения, как происходят различные изменения в нашей жизни, тем больше у нас упеки. И что касается личного опыта, то как раз понимание причинно-следственных связей, да, понимание обусловленности как раз и помогло Раджану самому понять, развить в себе это качество. Yes? Yeah. Okay. There's a question come up on my screen. I'll see. I'm not very good with these things. I don't use. So it's someone asked me, Vlad. He's asking me what to do with a thought that my metta is useless. I'm doing metta and it's like Mara saying it's all useless. Your pavana won't make the world better. So yeah, if it's okay, I'll just answer that generally. Like the value of applying any kind of concept or thought or sanya is that it illuminates everything that opposes it. So, for instance, if you want to know how do you really feel about all the people in your workplace, you just try and spread metta to them, and you'll know immediately how you feel about everyone. So, when you apply metta, then the obstacles are also teaching you things, they're feedback. In this particular case, the idea that your metta won't make the world a better place. I don't think in this case that's
a realistic kind of aspiration anyway, in terms of like the world that you can read about or look at on your screen or on your television. I don't think that, your metta bhavana is going to have much of a impact on that, but what it can have an impact is on your real world, meaning the world of your direct experience, the world of the people that you live with, and your own private, personal world that we all live in. And when you metta means that you do have you start to affect your relationships with the people, with yourself, and with the people around you. And that's your world, isn't it? The world of who you speak to every day, who you interact with. And so that's a more realistic aspiration, to metta to express itself in the way that you live in the world and the way that you relate with the people around you. And so I think that that is a way of making that world better. Про Аджану пришел вопрос, я даже не поняла, какими путями, но пришел вопрос, насколько я поняла, что бывает, что кажется, что метта бесполезна, да, что сколько бы мы ни делали метту, она не делает мир лучше, да, и поэтому не хочется ее практиковать. Так вот, во-первых, польза от использования таких вещей, да, как метта, таких идей, да, такого восприятия, что мы начинаем яснее видеть, что им мешает, да, что им противостоит. То есть, например, если мы хотим точно понять, как мы относимся к людям на работе, да, ко всем людям на работе, то вот можно попробовать попробовать как бы распространить свою метту, свою доброжелательность на этих людей. И мы сразу ясно увидим, да, насколько это легко или трудно, то есть насколько мы к ним хорошо или плохо относимся. То есть метта – это тоже такая вот эта практика, да, это тоже своего рода обратная связь, которая помогает нам увидеть, что происходит на самом деле. Ну и вот такие ожидания, что наша практика метты как-то повлияет на окружающий мир, особенно если мы под этим понимаем, да, тот мир, который мы видим там по телевизору или про который мы читаем в новостях, то думать, что наша практика метты его изменит, это какие-то не очень, конечно, реалистичные ожидания, и не стоит думать, что она должна как-то на это повлиять. Но метта может повлиять на наш настоящий мир, в котором мы живем. То есть то, как мы себя чувствуем, и то, как мы взаимодействуем, как мы относимся с теми людьми, которые окружают нас. Да? То есть не это ли по-настоящему составляет наш мир? То есть не вот это представление, как все люди на Земле, да, а те люди, с которыми мы действительно встречаемся, то, как мы к ним относимся, как мы к себе относимся. И это как раз и происходит с нами каждый день. И вот ожидать, что наша практика повлияет на это уже как раз более такие реалистичные ожидания. То есть за счет того, что мы развиваем в себе эти качества, то мы начинаем жить по-другому взаимодействовать с окружающими, и тут как раз мы можем повлиять. Yes? Okay, I think maybe that's my time for this evening, and so thank everyone for your patience and attention, and of course big thank you and Anumodana to Nadia for great work of translation as usual, and offer you all my blessings this evening. Okay. Праджан говорит, что на этом мы должны закончить. Мои извинения тем, чьи вопросы я не успела прочитать. Он посылает нам наилучшие пожелания и благодарности за то, что мы его слушали, и желаю его благословения тоже направлено на нас. Thank you very much for your time and for your inspiring teaching as always.
And we always hope that we will find that you will manage to find some times for us again. Yes, of course. Yes, you're in my heart. I think of you, and yeah, we can do this again sometime, for sure. Thank you very much. И я тоже передаю наши благодарности и надеюсь, прошу про Аджана снова найти для нас время. И он говорит, что мы в его сердце, и он, конечно, найдет его для нас. Может быть, в Дальмасе те, кто в зале, сделают 3 поклона опять со звуком. Как вам такая идея? Это... Say good evening, goodbye. Goodbye. Sadhu, sadhu, sadhu for your teaching. You're Very welcome. nourishing and Yeah. deep explaining. Yes, we are lucky to see you and hope to see you again and again and again. Okay. Okay then. Bye.